Mtazamaji na shukran kwa kuchagua kutazama taarifa za Mbiu ya KTN. Kwa muda mrefu sasa, mtoto wa kiume ameonekana kutelekezwa huku mtoto wa kike akionekana kupewa kipaumbele kutoka kwenye kupewa ushauri wa maisha, kupewa vifaa vya kuzingatia usafi mwilini na hata katika kulinda maisha yake ya usoni. Kutokana na hili, shirika moja linalojiita Kimani Mumbi limeanzisha mpango wa kumuinua mtoto wa kiume katika eneo bunge la Gatanga. Shirika hilo linatoa ushauri kwa mtoto wa kiume pamoja na kumfunza maadili mema kuhusu jinsi kukabiliana na changamoto za maisha. Aidha, linawapa chupi pamoja na sabuni ili kuhakikisha wanaoga na kuvalia vizuri ili kufika ama kuficha uchi wao. Wasichana na pia vijana, jambo lile ambalo nimesema hapo awali, hakuna mtu hata mmoja ashaingia shule yote ambaye nimekuwa ambaye anafikiria what do boys need at this particular time, na amewaletea something that is going to make them improve on their self-esteem. The society, everybody has been advocating for the girl child, such that it came a time that the girl child overtaken the boy child. Starting from the NGOs, the government, even parents at home, they value the girls more than the boys. And those were the days when the girl child found to be very vulnerable, security-wise and across the board. But today, the boy child is also equally vulnerable to the girl. We are giving hope to our tomorrow. That is the children that are in both class 7 and class 8. And we are telling them that they are our hope, they are our future. Because a society that disregards the children or the young adults does that to their disadvantage. Na wenyeji wa eneo la Karibaribi huko Thika, kaunti ya Kiambu, wanadai afisa mmoja mkuu wa afya wa kaunti hiyo amegeuza eneo hilo kuwa jaa la taka. Wenyeji wanataka afisa huyo achukuliwe hatua za kisheria haraka iwezekanavyo ili mazingira yao yasiendelee kuharibiwa. Wanadai kwamba taka zinazotupwa katika eneo hilo ni hatari haswa kwa watoto, kwani hata sindano ambazo zimetumika hospitalini zinatupwa pale, jambo ambalo linahatarisha afya ya wenyeji. Hizi takataka zimemwagwa hapo kwa muda mrefu sana, na tumecomplain, tumeenda mpaka huko kwa NEMA, lakini bado hawajachukua hatua yoyote. Sasa hizi vitu zimeletwa hapa, zimetuletea madhara mingi sana. Hapa kuna hii smell, usikii iko mbaya sana sana sana. Inaweza letea watu madhara mingi juu hapa hizi vitu zinamwagwa, kuna zingine zinatolewa mpaka huko hospitali. Lakini unaye jamaa anasema ati anakuja kutengeneza borea. Sasa unashindwa, hii borea inatengenezwa na vitu ya plastic. Kwani borea itakuwa namna gani? Hapa hatutaki hizo maripoti wanatuambia. Sisi tunataka watume tinga zao na watume roli zao, waondoe hii uchafu yote, imetokana na wao, wapeleke kwenye inafaa Kang'oki. Huyu afisa mwenye amefanya hii kazi, juu anafanya kazi na county government yetu ya Kiambu, mimi ningetaka kama area MCA achukuliwe hatua. Na ujenzi wa kilomita 24 zaidi za reli ya zamani ambayo itagharimu serikali shilingi bilioni 10 utakamilika kufikia Juni mwaka huu. Waziri wa uchukuzi James Macharia, mwenzake wa ugatuzi Eugene Wamalwa, wa utalii Najib Balala na yule wa viwanda Betty Maina wamesema kwamba reli hiyo itarahisisha kusafirisha mashehena kutoka kwa kituo cha reli cha kisasa ama ya kisasa ya SGR iliyoko Naivasha hadi katika reli ya zamani ambayo inaelekea Malaba. Vile vile wameangazia manufaa mengine ya mradi huo yakiwemo kufanya eneo hilo la Suswa na Longonot kuwa eneo spesheli la kiuchumi kando na kuimarisha utalii katika maeneo hayo. MGR upgrade to make sure that we can have now the goods coming from Mombasa all the way to Malaba. So we are happy with the progress. This is a 10 billion shillings project. The idea was to do it within 1 year. Me and my fellow CSs have gone through the details of the project, and
it has been confirmed to us that it will be completed 3 months ahead of schedule, which is critically important. From June this year, there will be connectivity. June to September, they will finish the connectivity to Malaba. And so thereafter, even passenger trains, which we do not run right now, they'll be run from here all the way to Malaba. What we are doing here in Naivasha is to create what we call a transshipment center, meaning transshipping goods from the SGR into the MGR. We should be able to have the 24-kilometer connection between ICD here and Longonot. And by September, they have assured us that we'll actually have all the way to Malaba trains reaching an area that hadn't seen trains for long. We know that many parts of this side of the country were concerned when about the SGR maybe not reaching Kisumu, not reaching the other side of the country immediately. But even as we're planning that phase of the SGR moving from Naivasha up all the way to Kisumu, the MGR will start working this year. That is something to celebrate. Right. And it's going to really improve the interconnectivity of these counties all the way to Lake Victoria. Leo tumeridhika na yale ambayo tumeambiwa na wataalam wa eneo hili. Pia mambo ya utalii. SGR imesaidia mambo ya utalii kule mji wa Voi na Taita Taveta, imesaidia pahali ya Emali na Amboseli, na leo tumeona kuwa SGR inakuja Naivasha, Suswa, ambao unaweza kuenda na gari. Sasa barabara ya Sekanani, Narok tayari iko tayari, imekamilika, itakuwa ni rahisi kwenda Masai Mara, na ukifika hapa na hii daraja ama hii reli mpaka Longonot, watu wa Nairobi wanaweza kuja hapa kwa siku kupanda mlima wa Longonot, kwenda kwenye mbuga ya Hell's Gate na kutembelea mji wa Naivasha. Kwa hivyo mambo haya ambao ya infrastructure inasaidia si mambo ya uchumi na biashara, lakini pia mambo ya utalii. Hayo ndio mambo ambayo tunaweza kuinua kama serikali ya Uhuru Kenyatta. Who have been allocated land here. But I'm certain that as soon as this infrastructure is complete, more investors will also come. We already have some that have expressed interest in offering services like hospitality services, hotels and restaurants, because they have seen the activity. Sometimes it's difficult for investors to take up and put their money in before they've seen the infrastructure, but as soon as you put the infrastructure, you actually see a lot of interest and development. So I am grateful that this is happening, and it's happening very, very fast, and we are really thankful for the leadership of the President in pushing this infrastructural development. It used to be said in the past that, and I'm sure you've also been part of that criticism that says it's a railway to nowhere, it's a road to nowhere, but in 2 years you've actually seen the transformation. Na bodi mpya ya maji ya kampuni ya North Rift Valley Water imezinduliwa mapema leo mjini Eldoret, na itasimamia miradi ya maji kwenye kaunti ya Uasin Gishu, Pokot Magharibi, Turkana, Elgeyo Marakwet. Vile vile katibu mkuu wa utawala katika wizara ya maji na unyunyuziaji maji mashamba Andrew Tuimur amesema kwamba hatua hiyo itasaidia kuhakikisha kwamba huduma za maji zinawafikia wananchi mashinani. We have a big chunk of arid land, especially to the north, from West Pokot, Turkana, and parts of Elgeyo Marakwet. And those areas have big challenges of water. Still, even Uasin Gishu here, they depend on water from Cherangani catchment area. And our work is to make sure that we have comprehensive water master plans for all the counties, to make sure that all the counties and the people of all these 4 counties get water services and sanitation. So we are ready. We will sit as a board. We've been inaugurated, and our work starts now, so that we have a strategic plan. This county requires over 60,000 cubic meters of water, and what they're getting from the other side, Chabara, is not enough, and that's why we are doing those projects. There are also plans to do the 2 Rivers water project, which is under study, and other sewerage and sanitation projects within the Kenya Towns and Sanitation Program for this
Uasin Gishu County. Similarly, we are doing the same thing in West Pokot, in Kapenguria, Chebereria. We're also doing in Keyo and Turkana. And of course, this board now will prioritize certain areas which they need to do. But the idea is to improve the water coverage in this area, which is only about 52%. Mji wa Mtwapa ambao umepewa hadhi ya manispaa katika kaunti ya Kilifi umeanza kupata sura mpya haswa ya miundo msingi, jambo ambalo viongozi na wananchi wanasema litaimarisha sekta ya utalii. Mwanahabari wetu Tobias Chanji na taarifa hiyo kwa kina. Katika kaunti ya Kilifi ni mji wa Kilifi na vile mji wa Malindi, na miundo misingi kama barabara ni muhimu sana katika kuendeleza sekta hii ya utalii. Kwa sasa mtazungumza naye waziri wa utalii katika kaunti ya Kilifi, atuelezee kwa mfano barabara kama hizi ambazo zinazinduliwa zitasaidia vipi sekta hiyo. Tuanze na majina waziri. Sana. Jina langu naitwa Profesa Josephat Mwatela, mimi ni waziri wa barabara, uchukuzi na mijengo ya serikali. Kwa ujenzi wa hizi barabara tunaelewa umuhimu wa kupromote tourism. Hii barabara ya kutoka hapa Weybridge kwenda Jumba Ruins ni kilomita 3. Kwa awamu hii of this phase 1 tutafanya karibu 1.2 kilometers. Na tunajua kuwa hii itafungua hii eneo hili kwa shauri ya utalii, manake kule kuna Jumba Ruins ambao watu wengi sana, hasa watu wa kutoka nje ya Mtwapa, hata wa Mtwapa wenyewe huwa wanaenda. Na tunajua kuwa, tunahakika kuwa hii barabara ikifunguliwa itakuwa imefungua nafasi za kazi na vijana wapate kazi na biashara itanoga. Hilo ndio lengo la county government kutumia pesa kujenga hii barabara. Shukrani za dhati bwana waziri, tunakutakia kila laheri katika siku hii ya leo ya uzinduzi. Tuzungumze naye, labda majina yako tutasogea karibu kisha utueleze na wewe kuhusiana na uzinduzi huu. Asante sana. Kwa majina naitwa Kenneth Kazungu. Mimi ndio katibu katika Wizara ya Barabara na Ujenzi katika kaunti ya Kilifi. Kama vile waziri amesema, labda utupe sura ya Kilifi kwa jumla, ni barabara ngapi ambazo kwa sasa labda mmeweza kutimiza kuzizindua ama kujenga? Kusema kweli, kwa muda huu ni barabara nyingi ambazo tumeweza kufungua na kuweka lami hapa Kilifi, hususan katika mji huu wa Mtwapa ambao ni mji muhimu sana kwa uchumi wa kaunti yetu. Hii tunaweza kusema ni barabara kama ya 6 hivi tangu ugatuzi uanze kuweza kuzindua na kujenga hapa Mtwapa. Na ndani ya Kilifi County tunaweza tukahesabu barabara zaidi ya 15 hivi ambazo tumeweza kuzi-improve na kuziweka lami. Okay, shukrani kabisa. Tuzungumze na mwakilishi wadi wa Shimo la Tewa, naye vile tueleze labda mna mpango wa kuwa na barabara ngapi katika wadi hii ya Shimo la Tewa, Mtwapa ikiwa vile kiungo muhimu katika baadhi ya miji ya kaunti ya Kilifi. Kwanza kabisa mimi naitwa Mheshimiwa Sami Gambo Ndago, ambaye nawakilisha hii wadi ya Shimo la Tewa ambapo leo shughuli hii inafanyika. Kwa kifupi, kwanza nataka kumshukuru Mheshimiwa Amason Jeffa Kingi na pia vile kushukuru wabunge wenzangu wa bunge la Kilifi kwa kuhakikisha kwamba mji wa Mtwapa tunaupanua kwa miundo misingi. Kwanza kabisa tutengeza barabara ya hapa nyuma kupunguza bypass kwa Chifu Mzambarauni. Sasa hizi tunatengeneza hii, tumetengeneza ya Ndonya na pia vile tunaenda kutengeneza ya Mtomondoni na nyingine iko hapa katikati ya Mtwapa Academy, kuhakikisha kwamba mji wa Mtwapa unakuwa, kwa sababu mji wa Malindi na mji wa Kilifi unasimamiwa na municipality. Sasa hivi Mheshimiwa Amason Jeffa Kingi, governor wa Kilifi, ameamua kuwekeza kikamilifu katika mji huu wa Mtwapa. Na mimi nataka kuwashukuru watu wa Mtwapa kwa sababu ile support ambao wamenipatia kuhakikisha kwamba mji wetu unakuwa na mji wetu unapanuka. Langu ni kuhimiza tu wawekezaji na wafanyabiashara waje katika mji wa Mtwapa, wawekeze. Usalama upo, kwa sababu sisi na maafisa wa usalama tunashirikiana kikamilifu kuhakikisha kwamba mji wetu wa Mtwapa uko sawa, na pia vile kuhakikisha kwamba serikali ya kaunti imewekeza kila senti ambayo imetumwa na serikali ya kitaifa kuletwa hapa, kuhakikisha kwamba tunawekeza ili watu wetu, uchumi na biashara zikaweze kupanuka katika mji wetu. Sababu kando na utalii kuna hilo swala ambalo umelitaja vile swala la biashara, uchumi wa eneo hili. Labda biashara itaimarika vipi? Kwanza kabisa nafikiri sote tunaelewa katika taifa letu la Kenya kwamba biashara zimeshuka ama uchumi wetu umeshuka na umedorora kwa sababu umesababishwa na COVID.
lakini naamini ya kwamba wakati uchumi umefunguliwa, COVID imeenda, basi huku chini kwa sababu tuko na mahotels sehemu hii ya Jumba Ruins, na pia bado kuko na sehemu ambazo kuna ardhi, wawekezaji wanaweza kuja wakawekeza na kuhakikisha kwamba mji wetu tumepata biashara nyingi, na sisi wenyewe pia wavuvi wetu ambao wakiingia baharini wanatoka na vitoweo, tunaweza kujiimarisha kisawasawa na mambo ya uchumi. Shukrani kabisa mheshimiwa. Na mkoa viongozi kutoka kaunti ya Kilifi wakizungumzia hii leo ambapo serikali ya kaunti ya Kilifi itakuwa inazindua barabara hii yenye zaidi ya kilomita 3, ikiwa tu ni miongoni mwa mipango ambayo wanafanya ukisha kuwa mji wa Mtwapa umepata ile hadhi ya kuwa manispaa sawia na miji mingine kama mji wa Kilifi na vile vile mji wa Malindi. Kwako studio. Na asante sana Tobias Chanji. Na mtazamaji, nitakurejesha katika eneo bunge la Kabuchai katika kaunti ya Bungoma ambapo seneta wa Baringo Gideon Moi, kiongozi wa NC Musalia Mudavadi pamoja na kiongozi wa Ford Kenya miongoni mwa viongozi wengine wamekita kambi, wamefanya mkutano ili kuweza kumpigia debe anafahamika kama nani? Majimbo Kalasinga wa chama cha Ford Kenya ambaye anawania kiti cha eneo bunge hilo. Ngose muraka tabakharwa bali khayo khatiti wera sali niyo khwa khatiti yakho mala khukhole mo busafu esiko wera mulinde ne musima terrain inyukha mala khucha khupile majimbo ekura bandu bechwele sabane nila khoko muryo muno mwasibile mayiwe county mukhama jimbo yose alimo sindu sarunga nono bali khumoyo kwange kwenya sinano bali khukute bulayi ta kwalekha yuda kwenya majimbo kwalekha kakai kwenya nani nono aba khukaribisha mheshimiwa wetangula ta moyo kwange moyo kuno yaya kwalekha kakai kwenya nanu moyo kwange moyo kuno yaya kwalekha yuda kwenya nanu. Basi tunataka kukaribisha wageni wengine, na kabla hatujaendelea mbele watu wa Chwele, sisi tukiwa watu wa Western Region kuanzia Trans Nzoia kwenda Busia, Bungoma, Vihiga, Kakamega, tuko nyuma ya viongozi wetu na ni Musalia Mudavadi na Moses Wetangula, na wameweka sahihi, wanasema tunapitisha BBI. Hebu tuone wa mkono wale wanasema BBI inapita hapa. Hebu tuone kwa mkono. Trans Nzoia wamepitisha, Vihiga wamepitisha, Busia wamepitisha. Sawa sawa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ford Kenya. Ford Kenya. Tunataka kukaribisha Mheshimiwa Kalembe Ndile. Mwenye kumwona Kalembe Ndile? Wapi makofi na vigelegele ya Kalembe Ndile? Haya. Hebu nione mkono wa Kalasinga. Mkono wa Kalasinga. Asante sana. Kwa majina naitwa Kalembe Ndile, mtoto wa Skota. Na sisi tumetoka kula Ukambani tukiandamana na party leader wetu Kalonzo Musyoka. Kula kwetu tunasema wiper. Hebu nionyeshe ni wiper. Tukisema wiper, mnasema kazi bila wizi. Wiper, kazi bila. Na sisi kula kwetu tunasemanga kazi bila Ruto. Kwa sababu yeye ndio mwizi. Aliniibia chama. Alafu badili ya kutuletea mota, anatuletea wheelbarrow. Kula kwetu ile vumbi iko Ukambani na hakuna mvua, kutuletea wheelbarrow. Kula kwetu sisi tumekataa. Na hiyo mtaambiwa na Kalonzo Musyoka. Ila kitu nataka kuambia sasa kama Kalembe Ndile, nataka watu wa Chwele muangalie vizuri mkutano wa leo. Mkutano ya leo hii ni safari ya kwenda State House. Na safari ya kwenda State House lazima mjiandae. Na kujiandaa ni kuleta huyu bwana bunge. Hiyo ndio safari ya State House. Wangapi wanasema State House inaanza hapa?
Unajua hapa siku ingine nilikuwa hapa na mzee Moi kitambo, na tukaenda mpaka kwake huko maji mazuri, na mlitukaribisha sana. Na mimi nataka niwaambie watu wa Chwele, hii grupu mnaona hapa ni timu kubwa. Hii kitu mnaona hapa ni kitu kubwa, usichezee. Na sisi nataka kuambia Ukambani tumeshikana, na hata wale walikuwa kwa mawili baro wote tumeshikana, tumekuja na Kalonzo Musyoka. Na tutaenda na yeye, na tuende na Weta, na tuende na Musalia, na tuende na Gidigidi mpaka mwisho. Wangapi watasema tuende safari pamoja? Hebu nione safari. Hapo. Haya, tunataka kukaribisha baba wa Roma. Muko tayari? Muko tayari kwa baba wa Roma? Muko tayari? Ford Kenya! Na mtazamaji, ni mkutano ambao unaendelea katika eneo bunge la Kapchai. Viongozi ambao wamefika kwa wingi mkiwemo seneta wa Baringo Gideon Moi, kiongozi wa ANC Musalia Mudavadi pamoja na kiongozi wa Ford Kenya Moses Wetangula kumpigia debe Majimbo Kalasinga, ambaye mtazamaji Machi 4 anatarajiwa kuingia debeni. Na basi tutaondoka huko mtazamaji, namuona mwenzangu Bahaj ameshafika studioni, basi jukwaa hili namwachia yeye. Nitarejea mwendo wa saa 1 na taarifa za KTN leo. Mimi ni Mary Atwoli, endelea kutazama runinga ya KTN News.